Good afternoon. Welcome back to our channel again. I'm with Nicole, Mama, and Louie right now. We are heading to Tagum City. It's currently Friday, March 7, 2025. So if you notice, my hair is short now. One of my friends cut my hair because I really wanted to cut my hair for a long time right now because I've been having the long hair for a while and it's quite hot here in the Philippines. Like, it's so humid, so I opted to like have a short hair. And by the way, we will be looking for some store right now in Tagum City. Stores that sell some solar panel or maybe some solar setup. We are just looking for some prices and see if what we can do, because you know, in the countryside there's no electricity. We just have a solar lights there and then a small battery where you can charge your phone, and it would be nice, right, if we have a solar panel at least there, like that can carry some of other appliances. So let's just see what we can do. One of our valued subscriber as well from Saudi Arabia, Roy, asked me to look for one so that we can check if how much would it be. So that's it for that's our agenda for today. I just finished work, by the way, and then today is Friday, and then tomorrow after my work at around 12 noon we will be going to the countryside so that we can start the cutting of the lumber. Alright, just a quick update of what's going on. I'll just see you later. Ay, Madam Nicole. Madam Lexi. Can you please sit down? Pero kung mga suga, buntag dyan. Kung suga, oo. Imahalan yun yung adjuston ikat sa niya. Ay, lago. Wala na nagtanaw lang, gaon lang niya po. Uy, nabiya ni Anli. 960 lang ba ang suit niya? Sa kanya nga setup, ma'am, ang nahang dili pwede saksakan na kung mga oven na, no, na electric fan. Electric fan, okay pa. Ang kana ng mga inductive such as rice cooker, heater, oven. Laptop, ma'am. Laptop, okay na. charge o ang cellphone. Receiver na dili pwede. Dili pwede. Dili siya pwede. Ano na siya? Maglungag lang kita anig pinauling ka. Oo, unsa. Wala, problema malungag. Unang 38K, no? Oh, nya. Oh, nani, ready na ni. Ready na ni siya. Nya, kani siya butangan na lang ni atong para sa negative ug positive. Dali na lang jud kayo in 5 minutes time. Pana. Ang panel niya katomo to kada ko. Tong 44. Mo ni siya 38. Dali na lang kayo ibutang na nimo sa sud. Ibutang to sa atop ang panel. Di mo na mabalik kay lahi man ang saksakanan sa negative, lahi ang saksakanan sa positive. Di kakabali na maski pag sa Dili karga na lang siya diri. Sabi na ko kami pa mo dili. Set up na gud siya. So this is the panel for the 440 watt. It's so big. Kay nag-ano man pud gud siya, nag-ingon siya nga katong mga portable daw nga katong ganing solar generator. Kanang EcoFlow mga na siya nga masig hinay daw. Napoy mahal nga EcoFlow. Kusog. Lagi katong tag 100 kapin na no, mahal na kaayo. Mahal ra pud siya. Lagi. May pa nagpa-set up na lang gyud ka kung mao magaling. Lagi. Sige. Kana lang oy akong ano. Thank you, ma'am, ha. Tara sa man. So that's it. We're already here in the store, just in front of GT
Jetty. How do you pronounce that? Jetty. The name of the store is Light Beam Solar Panel and Equipment Store. So we have inquired there. There's a 38,000 package, which is 440 watt. It can carry several lights, electric fan, TV, even how many watts of 120 watts of TV, no? He can carry the TV up to 120 watts. And then laptops. But the thing is that they don't install it, but it's pre-built. They already set it up. It's just a matter of hooking the panel in the roof. It's already pre-built if you will like buy it. Balik yung kita lang. Let's go. Naadali si Alvin, guys. Pag si Christine. Ay, nakay. Hilo na kaayo dili. So clean na. Malagi mga tao dira sa haba malagi. Kadaw ka anak kuya, bugat bi anak kuya. He was able to join the trip because he's finished with his work early. So clean already. Oh, we can start plant some I miss the house. Oh, the kamote tops. Go
you doing, Kobe? Mingawan ni mo diri Jimmy boy, oy. Jimmy boy. Hi, Kikik. Hello. Hello. Happy. Oh. So happy. Okay, sakit kay ka. Igo pa ka sa pa, chair. Tawag niyo, kaon makagarot. Nico Kapoy. Murag mo, Jem? Nagaw na pa. Power. Ha?
Dagan man, lobat lang. Oo. Kuya, buwa pa dyan na sila nagkita, bisag ka isa. Karon na sila nagulag, karon tuiga. Pero, naduha. Wala na sila nag-away. Wala na. Tuig kay nagkuhan man sila nagkita ko gani. Simak man na po bayar na mo. Ayan, iwanan. Kasong shot glass. Ang pagpitsil. Yan ang nakamali manggod sa Arabo kay pag-abot niya ng Surigao, nadikitan kay mga Ano itong pitsil isa? wala lagi kay inuunan niya pa mara wala sila ram na pero di makita. Sige, naghandis pa sa ano. At lagi at least barat ko ang tingin nila dito sila pero permente ang herbis na dili na pag-spray. Real ba? Yung real na yung real puno. Kunya, init na siguro. Tigay, di pa? Hindi pinuto sa init dito eh. Kuhan mo na siya ka ng murik. Ano man? Ano, masing malunod ang isla? Dili lang sa Surigao City. Oh. Sorry, nagaw. Pero may rapod na. May rapod wa mi ni balik dito eh. Dagan ko gagaw sundalo. Inom na ka din? Bisa mo ako na ganyan na? Kini o? Yung hanap ko niya. Hindi. Atong gamay ng taon. Atong gamay ka rin. Naman na dito. Isyung ko kung what? Saan ka ba niya? Tiwa klaro. Anak ni Timirijan si Mirbin. Repeater para liklik. Merben na niya. Si. Dali, sunod. Ay, kalaagi di ang ano ko. Niyap sa ko ang iyaan. Basta na dili ako. Aray, wala yung Dayon, magbanatid pa kay.
ito gamit guys sa saging. Hindi na kay wala naman to. Dahil naman ang product na, dahil naman ang buyer. Ano mo ba? Na-effect ka. Ano ba kuya mo no lo? Siya na pagay. Nice. Ito ay may Good morning guys, it's now Sunday, March 9, 10 in the morning. So I'm still waiting for the person who has the chainsaw because they will be the one to cut the tree, this tree right here. So we can use the lumber for the guest hut construction. We will be putting the guest hut here. Arrive yet? Maybe they will be here in about an hour and we can start the cutting of this tree. This is a very tall tree. Check it out. It's a very tall tree. We can use a lot of lumber for this one, and then the rest of the materials we will just buy that one in the hardware. I'm gonna update you guys. Dua. Ang sakit to size ya, size 10 by 16. 10 by 16. Kuha po rin ka squat ko ato di ay. Ay pare ani oh, ani ba? Kino ba? Oh, gunting. Gunting bakos. Nya ko ito haligi ba? Just ba ito no? Patingin ko dosi ako ba? Ang katason niya, ang iyang Dosi. 12 ang katason sa atop sa roof. Oh, right. Written naman ito mag-dosi gud. Mapatong patana ang mapatong patagos. Kapatusin, magtutulan talaga sobra. Ang importante nito sa ligi na dili ka magkakapit. Para angayan sa jumbo. Unong tapos tubo. Easy. Dara na silikon karon ini gumagabas na.